Selamat datang ke Smart Talk Sabah. Anda bersama saya Joanna Suhaili Rampas dan hari ini kita amat bertuah kerana dalam episod kali ini kita ada seorang wanita, seorang yang cukup bergiat membentuk landscape ekonomi kreatif dan inovasi di Sabah. Dan beliau adalah Puan Vivianti Sarjuni, Ketua Pegawai Eksekutif Sinik Sabah. Terima kasih Puan Vivi ataupun Vivi kerana sudi untuk hadir pada hari ini ke studio Smart Bar. I remember the last time we met was in 2020. 2020 during pandemic. That was 5 years ago. Yes. Yeah, I had like a big stomach at that time. And here we are today. Yeah, and here we are today, right? And thank you so much for coming and dropping by the studio and to talk about apakah sebenarnya Sabah Creative Economy and Innovation Center ataupun lebih dikenali sebagai SINEC, right? So, untuk pengetahuan para pendengar di luar sana, SINEC merupakan satu inisiatif yang ditubuhkan oleh Kabinet Negeri Sabah pada tahun 2019, Ogos 2019. August, wow, you're very good. Dan beroperasi di bawah KSTI ataupun Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi, dan fokus utamanya adalah untuk mungkin secara ringkas saya boleh katakan sebagai pembukaan adalah untuk memajukan ekonomi kreatif, teknologi digital serta inovasi yang mampu melonjakkan pembangunan Sabah terutamanya dalam era digital kini. So Vivi, for starters, right? Mungkin ramai pendengar mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang apa sebenarnya SINIC, dan sebagai CEO SINIC ini, apakah peranan utama agensi ini? I've explained it maybe a little bit, but you can go even deeper. Boleh, Joe. Thank you everyone. Thank you Joe and the production team for inviting me here. I'm very happy to be here. Sangat-sangat gembira berada di sini. So SINIC ini seperti yang Joanna sudah mention tadi, SINIC ini ditubuhkan pada Ogos 2019, diluluskan oleh Kabinet Negeri Sabah untuk memacu industri ataupun ekonomi di Sabah melalui 3 teras. Dan teras itu adalah keusahawanan berteraskan inovasi. Kemudian teras kedua adalah teras teknologi, dan teras ketiga adalah teras kreatif. Dan core business kami ataupun aktiviti utama kami adalah capacity building. Now when we talk about capacity building ataupun pembangunan capacity, it's not just training ataupun workshop, kursus, tetapi juga contohnya seperti facilitating fasilitasi dana. Mungkin ada usahawan di sana yang memerlukan capaian di luar negara ataupun market access. Itu pun kami bantu juga. So anything to enable our bakat-bakat ataupun startup di Sabah ke peringkat yang lebih tinggi, that's our role here in Sabah. But I think setelah 5 tahun ni Joe, I think it's not wrong to say, or maybe saya boleh katakan SINIC ini bukan sahaja melakukan tugasan-tugasan tersebut, tetapi bagaimana SINIC boleh berfungsi sebagai satu entiti yang boleh mempengaruhi polisi bukan saja di Sabah tetapi di seluruh Malaysia. How can SINIC influence the policy in Malaysia? So contohnya bagaimana kerajaan federal melihat Sabah dari perspektif yang berbeza daripada segi pembangunan usahawan contohnya. So itu yang harapan SINIC, supaya kami bukan saja dilihat sebagai satu entiti yang memberi dana ataupun memberi peluang kepada usahawan, tetapi to change the narrative of polisi di Sabah dan juga di Malaysia. And I think nanti di soalan-soalan yang seterusnya I will share more about what we have done so far. Not easy, very challenging, but it is possible. In fact, we don't even have to go to the soalan, but maybe you can just go ahead and explain the challenges. Boleh. I mean, dalam fikiran mungkin di luar sana, SINIC is always about exactly what you say lah, pembangunan yes, capacity building, tapi bagi dana, dia bilang, startup. Now I have an issue also about not issue but a question when it comes to startup, because ramai sebenarnya kita punya usahawan atau anak-anak muda, right? They have this thing where
they want to start up a company or start up a business or something, and you all terdapat agensi bukan saja di peringkat federal tetapi juga di peringkat Sabah di mana memberikan dana untuk startup. Tapi my concern is that sometimes kalau kita tengok yang apply itu kan orang yang sama juga. Oh yes. Right? Yeah. So maybe these are the challenges that you can also, maybe explain or from the start of Syndic, but also the nitty-gritty parts of it as well. Yeah. Anything to do with government agency, itulah persepsi utama. They have to give us money. Kan, tapi itu nanti another story. Tetapi yang macam Joanna mention tadi, memang itu adalah salah satu cabaran di Syndic juga. Ataupun mereka ada satu terma yang digunakan, iaitu grantpreneur. Lepas satu funding, another funding. So that's why in Syndic, bila saya mula-mula masuk pun, we did a stakeholder engagement between all relevant agencies in Sabah, and we did discuss about this thing. And I think that is why it's very important to categorize our entrepreneurs into diorang punya technology readiness level. For example, if they have gotten the funding at TRL 1, they cannot get the same funding for TRL 1. They have to look at how they can get funding to go to TRL 3 or 4. So in Syndic, sebenarnya di Syndic pun kami bukan agensi pemberi dana, tetapi kami sedang mengusahakan untuk ke arah itu. So what we do is basically memberi dana-dana kecil, contohnya dana untuk contohnya mungkin ada satu summit di Taiwan, and we will help our startups untuk mendapat exposure di Taiwan, for example. Dan itu juga adalah salah satu bentuk peluang yang mungkin sering disalahguna oleh usahawan kita. Balik muka dia juga yang pergi overseas kan. Tetapi di sini mekanisme kita adalah untuk melihat, okay, they are at this level, at maybe minimum viable product, MVP level. How can we help them to go to the next level? So contohnya dana itu, setelah dia dapat dana, adakah dia masih stuck di sana ataupun dia sudah pergi ke peringkat yang seterusnya. So in Syndic, we track the progress of our startup setiap 6 bulan dan setahun, dan di situ kami dapat melihatlah bagaimana progress of our startups. And you're right, it's one of the main challenges. Yeah. When you talk about startups, what are the criteria? Sure, boleh. Anyone can come to Syndic. Tetapi okay, so kita categorize our startup into diorang punya competencies level lah. Mungkin mereka masih di ideation level ataupun prototype ataupun growth. So di sana kita akan memberi latihan-latihan ataupun peluang-peluang yang sebaiknya untuk diorang. So it's not just like you come, you ask and we give. Tidak. There will be a consultation between us and the startups, and we will identify what are the real problems actually, because sometimes it's not money. It's maybe the product itself, or maybe it's the idea itself yang ada problem. So it's not just Syndic. Kita juga bekerjasama dengan agensi dari state dan juga federal untuk minta diorang punya consultation juga. Itulah yang Syndic lakukan ketika inilah untuk membantu kita punya startup. Right. When you talk about the startups itself, I'm also interested on looking into the industries that you would be more focused on. Yeah. Okay. Right. So kalau di Sabah ini, I think the top 3 industry adalah service, agriculture and tourism, right? And that is what mentioned in our pelaporan buku SMJ juga, Sabah Maju Jaya. Okay. Tetapi apabila kita sendiri pergi ke bawah, sebenarnya it's di bawah setiap kategori ini, Jo, ada banyak lagi subsektor yang kami pun tidak menang tangan. So at the moment memang kita fokus on these 3 industry, but I think it is also important to look at the grassroots level. So kita sekarang ini apa yang kami mau fokus adalah 2 jenis startup, social enterprise dan juga tech startup. Tech. Now, tech.
technology Oh, startup. technology. Okay. When I first came back to Sabah, I was with Magic before, Malaysian Yes. Global Innovation and Creativity Centre, now rebranded to Meranti. When I was in Magic, I was so gung-ho about bringing technology, innovation pergi Sabah. Very gung-ho. Even sebelum saya berhenti Magic pun, saya balik ke Sabah, guna pakai duit sendiri dan buat program inovasi. But after 6 months, I know saya tersilap langkah sebenarnya sebab apa yang kita mau bawa ke Sabah itu sebenarnya mungkin bukan apa yang diperlukan oleh rakyat kita sendiri. So when I look at the problem of Sabah, we have the highest unemployment. Correct. We have, I think if not the first, maybe we are top 3 the poorest in Malaysia. Yeah. So I think ubat dia bukan semata-mata bawa teknologi AI, robot dan sebagainya, but we really look at the grassroots level, apa yang diorang perlukan sebenarnya. So the social enterprise ini adalah satu business model yang sebenarnya dapat membasmi kemiskinan, and I personally have done my own pilot lah sendiri dengan perusahaan saya sendiri. And I think fast forward, when I first came back, we only have like maybe 5 social enterprises. And I think after 5 years, we already have about 200 social enterprises. Okay. And they have managed to solve various issues, various problems on the ground. And I think itu yang perlu kita tackle dahulu. Masalah air, masalah elektrik, masalah education, masalah social. Teknologi tidak semestinya dapat membanteras usaha masalah kemiskinan. Exactly. Yeah. So contohnya kalau kita pergi pitas antara daerah termiskin di Sabah, adakah teknologi AI dapat membasmi sesuatu masalah di sana? Mungkin tidak. Dan mungkin the first intervention is the bawa diorang keluar dari kepompong kemiskinan dengan mengajar mereka macam mana membuat perusahaan. Sebab social enterprise ini adalah model dia dari bawah ke atas. Buat duit dari bawah ke atas. Sabah ada banyak investment, GDP kita adalah 6 tertinggi di Malaysia. But why we are still the poorest? Yeah. I think it's because whatever money yang kita receive tidak sampai ke bawah. And I think intervention needs to be done by bawa model keusahawanan sosial ini untuk membolehkan kita punya usahawan membuat duit dari bawah ke atas. Yeah. This is very interesting when you say that, there is kita tidak boleh implement sesuatu itu kalau dia tidak sesuai dengan apa yang berlaku di ground, right? So this is interesting. Betul. It comes back to policy. So a lot of our policies, I feel now, because at the end of the day, it's all concurrent with federal punya Yes. policies, right? When you talk about science, technology, and innovation, don't you think that as a technocrat, right, and by looking at this, and I know you've been in this industry for many years, right? Does the Malaysian or the federal policies, is it a mismatch with Sabah? And Banyak. that is a mismatch, right? That's how I see it. I mean, like Banyak. coming from someone, in the technocrat, field as a technocrat, I mean. Saya suka ni soalan tau. There is in fact a mismatch, I see, because You're right. every single year, when you talk about budget, Malaysian budget, every year kita jurang merapatkan jurang kemiskinan and whatnot. Of course, yes, this is ini adalah satu isu yang perlu diatasi. Tetapi I realize that a lot of our policies, especially from the federal level, dia lebih tertumpu kepada mungkin di sebelah Semenanjung. Yeah. Tetapi di Sabah, Sarawak maybe, but we're not talking, we're talking on Sabah per se. Yeah. We have a different the different priorities or needs, Different landscapes as well. Cultural pun different. Correct. So how do you see your role, or maybe scenic, for example, to be able to, sort of change or in fact, influence the policy making at the federal level perhaps? Sure.
Sebelum itu kepada rakan-rakan saya di Semenanjung, jangan kecil hati. Tidak. Ya, jangan kecil hati, because I think we have to be realistic and we have to discuss this with an open mind, open heart. Yeah, yeah. Saya pun sebagai seorang yang lama jugalah di Semenanjung, dari umur 17 saya sudah pergi ke Semenanjung because tiada opportunity di sini, Jo. Yeah. And saya terpaksa lari ke sana because I need to help my family. So bila di sana for over 25 years, I realize, wah, kita sebenarnya sangat jauh berbeza dari segi competencies dan sebagainya, especially talent punya competencies. And when I was with a few agencies in government pun and at federal level pun, I have experienced this when dana yang sepatutnya untuk satu Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak tidak dibahagikan sama rata, ataupun in this case I think it shouldn't be sama rata. It should be Sabah Sarawak more, because kita sangat-sangat ketinggalan and we need to catch up. And when I look at the budget, kenapa Sabah and Sarawak tiada? Sarawak ada lagi, but when I look at Sabah, kenapa zero? And they said, your people is not ready. If they want to learn about technology innovation, they have to come here. So I said, until when kita mau jadikan mereka ready kalau tidak sekarang, kalau kita tidak buat intervention sekarang? So that's, I mentioned this earlier. I said, never mind, maybe I just go back dulu pergi Sabah and lihat apa sebenarnya terjadi di lapangan. Dan saya melihat bahawa itulah mungkin ada dua benda yang saya notice. Kurang ataupun ketiada mediator between federal and state to mediate this conversation. It's not to bergaduh, don't get me wrong, but it's to make them understand or make each other understand this is how it is and how can you help us? How can we do this together? So saya melihat peranan Sinik di sini penting sebagai mediator to mediate this conversation. It just happened yesterday actually. I will share with you afterwards. Okay. Yang kedua adalah, I think budget sama rata ni memang tidak boleh lah, Jo. I think Sabah dan Sarawak perlu diberikan strategi dan approach yang berbeza oleh federal. For example, when it comes to pendanaan, prerequisite untuk, saya bagi contoh prerequisite untuk startups apply certain amount of funding, sama sahaja dengan prerequisite seluruh negara. Maksud saya, Sabah Sarawak punya prerequisite sama dengan Semenanjung punya startup punya prerequisite. Which is, I think, tidak sepatutnya berlaku, sebab di Sabah ini I agree, kita masih ketinggalan dan kita masih belum dapat mencapai syarat-syarat kelayakan untuk dana di peringkat federal. And I think Sabah Sarawak, itulah agensi federal patut melihat Sabah dan Sarawak dari perspektif yang berbeza. Kita tengok kita punya startup punya landscape, competencies diorang setakat mana, and we curate ataupun we tweak the prerequisite itu ataupun syarat kelayakan sesuai dengan diorang punya kelayakan. Kalau tidak, selama-lama kita tidak dapat get the funding from federal. Baru berlaku kemarin, I think we have managed to mediate that conversation between a few agencies, including regulatory body, untuk meluluskan satu inovasi dalam bidang perubatan. Dan Alhamdulillah mereka dapat kelulusan itu kemarin juga. Oh, that's nice. And he is one step closer to get 500,000 grant. Oh, okay. And I think tanpa mediasi ataupun orang bilang macam perbincangan between different stakeholders yang terlibat dalam pendanaan ini, tanpa itu semua mungkin Sabah masih belum dapat significant funding for our startups. Yeah, so it's very important for us to have agencies like your agency actually to become the mediator. I think permasalahan dia di sini, kalau seperti yang Vivi nyatakan tadi, it's actually there is a breakdown communication juga ini kan orang bilang. But it's like, information. What I'm trying to say here is that there's no one size that fits it all. Betul. Right? And we hope that, we can influence, like
agencies like yourself, CINIC can influence the policy makings, especially in the federal level. I mean, if you're talking about pembasmian kemiskinan, the way how you handle pembasmian kemiskinan di Semenanjung mungkin berbeza dengan di Sabah. So Betul. and It's this very is how different. you want to intervene. So jadi kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Kita kembali lagi ke segmen kedua pada hari ini dan Vivi, tadi kita bercakap tentang pembasmian kemiskinan. I'm very interested with this because for the last many years actually being active in whether out of politics, I've been always talking about I feel that policies yang ada di Malaysia ini terutamanya towards Sabah is sort of like we have to fit in when You're right. sebenarnya it's the other way around. Maybe the lens and the perspective has to go to East Malaysia. Yes. That is how I see it, and I've always been someone who is sangat I've always brought this up. I always voice this out that it's time that the lens has to be taken to be switched to Yes, Sabah and Sarawak, in order for us to move as a nation together in Malaysia. Now, coming back to CINIC and your role sebagai Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO lah, right? So, sebagai CEO CINIC, of course, Vivi bertanggungjawab untuk mempercepatkan pertumbuhan industri melalui keusahawanan, as you mentioned just now, social enterprise. And this is perhaps also the way forward to eradicate poverty di Sabah. Definitely. Right? Mungkin Vivi boleh jelaskan apa yang dimaksudkan tadi when you mention about ekonomi akar umbi. Yeah. Right? Dalam konteks kerja sini, right? And Sabah, in the context of Sabah. Boleh. Dan adakah tumpuan ini lebih diberikan kepada komuniti luar bandar ataupun do you also look into di bandar juga? Okay, boleh. Social enterprise ni juga adalah satu perusahaan di mana dia bukan saja membuat duit tetapi dia menyelesaikan masalah. Sesuatu bisnes itu, sesuatu perniagaan keusahawanan sosial itu mesti mempunyai misi sosial. So this misi sosial can be masalah maybe kemiskinan ataupun mungkin masalah social, environment, apa-apa saja masalah yang dapat mengganggu gugat community lah. Dan basically there are 3 P's lah, people, planet and profit, PPP. 3 P's. The apa ini orang bilang dia punya motto lah for this social enterprise. So when I first came back, the intention is to how to drive the economy of Sabah melalui teknologi, right? But I think bukanlah saya melupakan semua itu dan menukarkan terus kepada social enterprise, tidak. Tetapi setelah pengamatan selama 6 bulan hingga setahun, saya melihat sebab Sabah ini 70% daripada kita punya rakyat di luar bandar, hanya 30% di bandar. Dan kalau kita terus biarkan 70% ini miskin dan tidak ada pendapatan yang signifikan dengan masalah social, for example, then kita akan terus berada di tangga top 3 yang mungkin the highest unemployment ataupun the highest poverty. So jadi kita melihat social enterprise ini sebagai, bukan saya bilang saya ini against capitalism, tidak. Tetapi mungkin dia boleh menjadi satu cara untuk intervene, like you said, masalah-masalah yang berlaku di bawah. So kita punya fokus sebenarnya bukan terletak di mana-mana, tetapi for example, if that perusahaan berada di KK ataupun di bandar, dia boleh menyelesaikan masalah di PITAS. Perusahaan itu boleh menyelesaikan masalah di PITAS sebab dia punya beneficiary atau penerima manfaat dia berada di PITAS, for example. So it can be done that way. But of course we want to see if we can empower the rural community to make them realize that it is not, tidak semestinya mereka patut ke bandar sahaja untuk mencari peluang dan kejayaan. Mungkin mereka boleh membangunkan ekonomi setempat melalui perusahaan itu.
Jadi itulah tujuan kami untuk menyedarkan lebih ramai komuniti di luar bandar sana untuk menyedari potensi di luar bandar. Dan usaha-usaha ini telah dilakukan semenjak 5 tahun yang lalu. Okay. Walaupun mungkin agak perlahan sebab kami punya biasalah government, you've been in the government before, sometimes dana adalah tidak seperti yang dijanjikan di atas kertas kabinet, tetapi we have to carry on, we have to just continue, and giving up is not an option. So that's what we did. Siapa sangka 2020 pandemic, Cynic, saya sebenarnya pada masa itu mempunyai pilihan untuk stop dulu everything, but I'm glad that we didn't do that, and we continue to do our programs. And fast forward to today, walaupun dengan beberapa kekangan resources, and resources ini tidak semestinya dana, ada juga benda-benda lain, we have managed to produce more than 200 social enterprises and about 150 tech startups. Diorang ini berada di pelbagai peringkat, dan keseluruhan mereka ni telah berjaya mendapat dana sebanyak in total 17 million macam itulah dari pelbagai agensi pemberi dana. And dana ini mungkin berbentuk wang, ada juga dalam berbentuk aset, ada juga dalam bentuk lain-lain lah. Dan yeah, I'm very proud of what Cynic has achieved so far, despite very limited resources. Right. Now, there are two questions that I would like. Ini soalan susulan lah daripada apa yang Vivi katakan tadi itu. So the first is that, when you spoke about, you had dana sebanyak 17 juta lah for the last 5 years. Is it 5 years? Dana yang diraih oleh startups. Yeah, right. And my question is that bagaimanakah biaya ini, dari manakah pembiayaan operasi Cynic ini, dan adakah ia dibiaya sepenuhnya kerajaan atau federal ataupun sektor swasta yang lain? Yeah. So dana kami 100% daripada Kerajaan Negeri Sabah. Okay. So dana operasi, dana capex, opex semua daripada Kerajaan Negeri Sabah. Right. Tetapi of course we are encouraged to generate our own revenue ataupun sales juga. Dan selain daripada itu, like what I've mentioned before, of course setiap agensi akan pernah melalui fasa di mana ada kekurangan dana berlaku. Contohnya boleh disebabkan oleh ketidakstabilan politik. Dan kami juga saya mengaku kami pernah menjadi, kita tidak akan terlepas daripada keadaan itu. Dan kita bekerjasama erat dengan pelbagai stakeholders, contohnya corporate, government, university dan juga NGO di luar sana. And that's our DNA lah. Basically, we don't want to rely 100% on the government. We want to see how other stakeholders can contribute as well. Contohnya sokongan corporate di Sabah ini masih lagi kurang compared to university dan akar umbi, but we are working on that. Okay. Talking about the challenges, right? Coming back to when you mentioned earlier dalam segmen ini, mana you said that there's issues of infrastructures, water, electricity, and so forth, right? So coming back to that question, melihat infrastructure kita di Sabah yang begitu lemah, di mana electric, water, all this connectivity, we're talking about jalan raya dan sebagainya, sangat lemah dan banyak kekurangan. And I feel that part of the reason why kita mungkin ada ke belakang sikit pun, I mean basic needs like this pun belum selesai sampai sekarang kan. I mean whoever the government is kan, ini sejak berulang-ulang kali, right? So bagaimana Vivi melihat situasi ini sebagai cabaran dalam menjayakan agenda Cynic? Okay, because yang kita tahu bahawa key enablers ialah digital dan Internet of Things. So how do you manage this? It's not easy. I can say this with hati yang sangat Sabahan lah. It's always chicken and egg situation here in Sabah. So we can't expect for one thing to siap
internet tu laju, jalan raya diturap siap 100% baru kita mau buat. Tidak. So I think a lot of things in Sabah we have to do simultaneously. Contohnya kalaupun internet belum ada atau kalaupun bangunan belum ada, what can you do to just start the engine, kan? So macam mana kami menghadapi semua itu, I guess you really have to, and this is my leadership coach selalu pesan sama saya, you just dance with the tension and move with the cracks in the system. Maksudnya, of course you can be. It's very easy for me to be angry, quit my job, and go back to my family in Kuala Lumpur. But I don't want to do that because I think that's the easy thing to do, kan, Jo? Exactly. So I think we really have to, tarik nafas dalam-dalam and really have the conversation with the people around you and ask important questions. Kenapa benda ini berlaku? What can we do to tackle this issue together? And contohnya lah, kan, when it comes to membawa perusahaan kita keluar daripada Malaysia untuk mendapat exposure di luar sana. Saya memang mendapat tentangan. Kenapa mau bazir duit bawa startups kita keluar sana? But seeing is believing, Jo. Without seeing what's happening di luar sana ataupun sekurang-kurangnya di Kuala Lumpur, kita akan tidak dapat membuat perbandingan, ataupun startup kita sendiri tidak dapat membuat perbandingan what's happening out there and what can they what are the new benda-benda baru yang diorang dapat buat di Sabah melalui pemerhatian tersebut. Jadi di sini sendiri kami banyak membawa usahawan-usahawan kita keluar daripada Sabah untuk melihat potensi pasaran di luar. Because you want to do business, you just don't want to do business here in Sabah. You also want to look at the potential outside. So to answer your questions, it's not easy, it's very challenging. In fact, when it comes to my leadership, the culture in Cynic pun saya terpaksa ubah 100% to be more agile and that dynamic. Sebab kalau tidak, memang selama-lama kita tidak dapat tackle the issue lah. How do you see Sabah in the next 20 years to come? I think I'm hopeful. I'm hopeful for Sabah, and I say this with hati yang sangat berharap. I think kita ada banyak potensi only if leadership yang ada sekarang dapat merendahkan ego mereka, dapat open their hearts, open their mind and give opportunity kepada pemimpin-pemimpin muda di luar sana. Contohnya macam saya sendiri di sini, kalau saya sendiri saja mau atur semua benda ni memang susah. I need people to support me. I need people to work with me. So that's why in Cynic juga saya I make sure that they go out with me. I make sure that they meet the state leaders. I make sure that they do things on the ground, bukan setakat di office. And I think the biggest mistake that leaders kita sekarang ini buat adalah mereka pandang rendah dengan pemimpin-pemimpin yang muda. They underestimate the state. Pada satu ketika tu saya sendiri pun terikut-ikut dengan kepimpinan tersebut. Like I don't trust the young ones. But I quickly changed my mindset and I said, change can only happen if the younger generations can be empowered to bring about change in the society. And that's why not only in Cynic, di kalangan usahawan juga kita menerapkan the growth mindset. I think itulah the growth mindset, kepercayaan bahawa mereka juga mampu membawa perubahan di dalam ecosystem. So yeah, this is very interesting, and I really felt that when you spoke about leadership. I think kalau dalam mana-mana industri atau sektor pun, ataupun in whatever field, right? I think kalau untuk kita melihat sesuatu itu berjaya, it all comes back to leadership. And this is what worries me, is because that when you have entrepreneurs or upcoming entrepreneurs, terutamanya orang-orang muda yang akan berkecimpung di dalam mana-mana sektor, right? But if you don't have that
leadership quality pun susah juga, right? Betul. You want to propel. Yes. What do you think? Since you've also mentioned a lot about leadership, and I think it goes hand in hand. If I mean, I'm very worried when you have a generation here in Sabah. Kita asyik menunggu saja, right? Oh, yes. Tapi we want. I mean, if you're talking about leadership, I think people punya fikiran ni kan, when you talk about leadership kan, it's always about like macam, kau lah mau jadi ketua, kau lah mau jadi kau mau jadi politician kah? yeah, atau it doesn't mean that when you are a leader, it doesn't mean that you are mau jadi YB kah, mau jadi boss kah apa. But I think leadership is also about being a servanthood. Yes. The servant leadership, right? Yeah. And I'm glad we talk about this, Joe, Yeah. because I think the young ones, the young leaders yang menonton rancangan ini perlu mendengar ini juga ya. Dan saya harap semua leaders daripada semua peringkat dapat talk about this openly, because at the end of the day, it's not about us, Joe. It's about our kids. It's about our children. So can you imagine, like in the next 10-20 years, kita masih mempunyai level pemikiran yang sama, and that worries me so much, because walaupun saya tidak, I don't have children yet, but I'm worried for my nephew, my nieces. So sebenarnya I had conversation with my executive the other day, and I am so touched when he said that apa yang Puan sebenarnya waktu Puan di Scotland, I was in Scotland about 1 year 2 years back, and dia cakap, Puan, the reason why I stay in Cynic is because I want to wait for you to come back, and I want to feel, mau rasa, mau experience macam mana work with you in person. And maksudnya apa di sana, Joe? I have a very huge responsibility to show a good example, to pimpin dia untuk pegang tangan dia and show him the right way. Dan saya merasa semua ketua yang ada mendengar podcast ini pada hari ini patut merasa kebertanggungjawaban itu untuk menunjukkan contoh yang baik kepada pemimpin-pemimpin generasi muda kita. I totally agree with you when it comes to memimpin generasi yang akan datang, because you have leaders where they just hold on power for so long, and I think a true leader is preparing another leader. Yes. That is how I see what leadership is. You're right. You're very right. I agree with you. And in fact, for the past 2 years, my focus was not so much on fixing things in the system, but how to empower my, colleagues and then usahawan di luar sana to have the right mindset. Yes. Bercakap tentang kepimpinan ataupun cuba untuk menyelesaikan suatu masalah itu bukan bermaksud kau mesti mau ni mau jadi YB ni, tidak, menjadi bos. It's not that. Really, it's the rasa kebertanggungjawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Because if I may add to that kan, kalau kita tengok kan, tiada guna kalau kita ada polisi yang cantik, kita ada satu agenda yang orang bilang bombastic, or this is a great one and so forth. But if you have a weak leadership, then it's not going to go anywhere. And if I may add on that, tidak guna kalau ada polisi yang sangat cantik, tetapi you tidak dapat communicate that with the akar umbi, dan terangkan kepada mereka apa polisi ini sebenarnya. And polisi itu akhirnya akan menjadi satu, perhiasan sajalah on billboards or on website. Okay, kita kembali selepas ini. Okay, so Vivi, talking about social enterprise ataupun dalam bahasa Malaysia dia keusahawanan sosial, right? Okay, so Cynic memang aktif untuk mempromosikan keusahawanan sosial untuk pemacu ekonomi terutamanya di Sabah, right? And of course the focus is, again, I believe it's number one, memang kita mau basmi kemiskinan lah di sini, right? So dalam konteks Sabah, di mana jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar masih ketara. As you mentioned, 70% daripada penduduk di Sabah adalah berada di luar bandar, dan 30% berada di bandar ataupun
pergi keluar dari Sabah dan Betul. terbanglah. Ya. Apa orang bilang brain drain, right? Yeah. End up brain drain. So bagaimanakah Vivi dan juga Sinik melihat keusahawanan ini mampu mengubah struktur kuasa ekonomi di peringkat angka rumbi, terutamanya di kawasan luar bandar, dan adakah ia akan memberikan suara dan kuasa ekonomi kepada golongan yang sering terpinggir, terutamanya dari sudut geopolitik dia? Yeah, absolutely, Joe. Yeah. I think this intervention melalui keusahawanan sosial sudah pun membuahkan banyak hasil over the years, and what we do untuk mengangkat, orang bilang kalau macam untuk empower kita punya rural community adalah di sini sendiri kita banyak berkolaborasi dengan badan-badan NGO, contohnya macam SATA, kita ada apa itu satu lagi, not Posok Momogun, sorry, lupa pula apa tu Pakos. Kita ada Pakos, the likes of Pakos, the likes of macam Seed, kita ada Sosia juga. So kita bekerjasama dengan banyak organisasi di akar umbi untuk kita pergi ke setiap daerah dan melihat bentuk ekonomi yang ada di sana. Dan dari sana kita akan identify beberapa perusahaan yang dapat tukar ataupun dapat dimasukkan elemen keusahawanan sosial. Selain daripada itu, kita akan membawa usahawan-usahawan sosial daripada pedalaman ini untuk keluar daripada, kalau boleh, Malaysia. Dan usually what we do is kalau ada market access di Kuala Lumpur, we will bring them to KL for exposure. So contohnya activity market penetration, contohnya macam baru-baru ni kita ada Borneo Native Festival, di mana kita bawa 11 usahawan sosial daripada Sabah dan 8 daripadanya adalah daripada pedalaman. Dan untuk mendapat exposure lah di luar di Kuala Lumpur itu sendiri. Dan this year I'm very glad to mention to you, to share with the audience, kita akan bawa lebih kurang 20 perusahaan sosial ke Taiwan untuk Social Enterprise World Forum. So SEWF ini adalah partner Sinik since 2023, dan tahun ini juga kita akan menganjurkan Rural Social Enterprise Gathering, di mana the whole world will come to Kota Kinabalu, tetapi fokus diorang bukan di Kota Kinabalu, fokus diorang di pedalaman. So mereka akan berkampung di Kundasang selama 1 malam untuk mengkaji bagaimana landscape rural community di Sabah, dan di sana kita bawa juga pembuat-pembuat polisi daripada luar negara untuk share the best practice lah kepada usahawan-usahawan bandar kita, usahawan-usahawan luar bandar kita. Dan bentuk-bentuk aktiviti ini adalah penting untuk empower kita punya rural community bahawa mereka juga mampu bersuara, mereka juga can do something, dan saya tidak mahu mereka melihat yang berada di luar bandar sebagai the only, itu saja yang mereka dapat capailah. Maksudnya it's not just di bandar saja you boleh mencapai apa yang kamu mahu, tetapi if you are smart enough and if you are creative enough to find the potential in the pedalaman, I'm sure they will also be successful. You look at contohnya ini di Semenanjung lah, the orang asli dia buat minyak, alamak saya lupa, tapi ada satu usahawan orang asli di Semenanjung, dia buat satu perusahaan minyak urut ya. Alamak, I forgot. Tapi you see, we want to help, we want to produce more people like this yang berdaya maju, yang tidak hanya mengharap pilihan raya dapat duit RM50, dapat beras, okay, I happy, vote you. No, but we want to empower them to be able to think, boleh berfikir, saya ada pendapat sendiri, saya sudah empower untuk membuat pilihan sendiri instead of mengharap subsidi, bantuan dan sebagainya. So we want them to be more entrepreneurial. So sebab contohnya lah, saya pernah di bash sebab saya cakap ayat ini. Contohnya satu hari nanti tiada government, macam mana? Kan the rural community will collapse because
all this while kita hanya mengajar mereka untuk bergantung kepada government. And you've been in, I mean, you stayed in the UK before untuk belajar, dan Joe sendiri melihat bahawa ekosistem di luar sana is very independent. Betul. Kalau tiada government pun tidak apa. We can do it on our own. So the same thing in Sabah. I hope kita tidak terlalu bergantung kepada subsidi dan kerajaan, bantuan kerajaan, kerana jika something happen, contohnya COVID sudah ajar kita banyak benda, then how are we going to be independent and mencari peluang sendiri? I think this is a very contentious issue, especially in Sabah, when you have very high levels of poverty lah, kan, to which dalam fikiran kita punya, I mean, maybe, you know, probably we're going to be bashed about this, you know, when we talk about, kita bukan anti subsidi, tidak. Kita bukan anti subsidi, kita bukan anti bantuan. No, we need that. We need that. Yeah, but definitely. terlalu kebergantungan kepada mekanisme seperti ini, bagi saya rasa it's time for juga kita, you know, the Sabahans to also, especially anak-anak muda ini, sebab always yang kena hantam government, tidak cukup pekerjaan, you know, tidak cukup you know, kerja tiada di sini dan sebagainya. I think entrepreneur is the new economy lah, Bani, kan, right? And maybe this is somehow would be able to alleviate poverty in Sabah, tetapi dalam masa yang sama juga to increase the you know, kita punya medians of income di Sabah, right? Because as far as I'm concerned, itulah setiap kali kita dengar, dia bilang Sabah ini tiada pekerjaan, semua kena pergi KL. I mean, kita pun pernah merasa juga lah semua perkara ini, kan. Tapi why not macam kita, you know, we have a passion to build Sabah and the next generation to come, you know. Kalau saya ikut saya punya hati, why would I want to be here, kan? Orang bilang kan, I might as well just go to KL stay in UK ka, you know, and work there. But you know, our passion for Sabah, we come back to Sabah and we try to do something for our Sabahan, our dear fellow Sabahans. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita membantu untuk membina sesuatu, tetapi there's no reciprocation daripada you know, ini the Sabahans itself pun susah juga. Orang bilang kan, tidak juga boleh kerja. Yes, betul. And I think, I don't know if you agree with me, I like this quote, nation building through entrepreneurship. Because bagi saya, pembentukan sesuatu negara bangsa itu bermula daripada masyarakatnya yang sentiasa berdaya maju. And when I say entrepreneurial, ni bukan bermaksud diorang mesti ada perniagaan, tidak. But the mindset yang make things happen, you know. So itulah saya harap pembentukan negeri Sabah ini dan masyarakatnya dapat dilakukan dengan strategik bersama-sama oleh semua stakeholders. And so I agree with you. It's when we mention about subsidy, it's not like kita tidak mau subsidi. No, of course it's important. I benefit from the subsidy juga. Tetapi bercakap tentang, back to your question about how to empower the rural community, I think that's a mindset that I think we have to bawa ke sana. So in Sinic sendiri, like I said, market access, exposure, punya aktiviti bawa mereka keluar negara is very important, supaya bila mereka balik, Jo, mereka dapat buat perbandingan. Macam ni diorang buat di Taiwan, so mungkin kita boleh buat di sini. So that kemenjadian seseorang itu. I'm also interested to talk about this, kan. Saya rasa kan di Sabah ini pendapat saya, you know, I've been on the ground for the last 8-9 years, like actively on the ground, kan. Sabah ini bukan bilang tiada talent, banyak talent. Ramai. Tapi kita kurang exposure juga, Bani. Yes, betul. Right. And that's why di Sinic sendiri we allocate a very huge budget untuk bawa bakat kita keluar. To expose them what's happening outside. Kalau tidak, kita jadi jago kampung sajalah. That's the thing. So seeing, like I said, seeing is believing. And even myself, to be honest with you, saya sendiri, saya tidak malu mau cakap benda ni, Jo. Saya sebenarnya membesar di ladang kelapa sawit. Saya faham how hard it is, how difficult it is menjadi penduduk pedalaman.
my house is just in front of the sungai. And I think apa yang saya belajar daripada bapa saya sendiri adalah if you don't give opportunity orang lain, itu sebenarnya ada di tangan kita sebagai pemimpin. So kitalah yang bertanggungjawab untuk bagi that exposure. So I've seen how my dad buka opportunity itu untuk pelajar-pelajar di luar bandar untuk pergi ke even paling buruk pun beluran lah. Last time I grew up in palm oil plantation. Beluran pun jadilah. And bila pergi beluran, balik kembali ke rumah, they have become a different person. Someone who is more open about things around them. And the same thing, I think benda ini kita pun semua tahu. Contohnya kalau macam dari Sabah sendiri mau pergi Kuala Lumpur, ambil masa 1 hari contohnya lah dari Pitas ke KK naik kapal lagi pergi sana. Kita belum cakap pasal belanja. So that's why it's very important for the state government to allocate a huge significant funding untuk bakat-bakat kita keluar daripada Sabah, bukanlah untuk terus bekerja di luar, tetapi to get exposure lah. To get exposure. So sebab saya sendiri tinggal di pedalaman, bila keluar pergi Sandakan first time makan pizza, wah, it has changed me. I know it's just a pizza, but it has. You want more. You want to do more things for your community di luar sana. So I would like to also add my part of my story as well, kan. Saya sebenarnya I'm privileged to have a mixed parentage lah. Where my mom is dusun, my dad is from the UK, so I get the best of both worlds. Yes. But you see, maybe I could just share with kita punya pendengar di sana. Saya sebenarnya grew up di Kiulu. Saya sekolah di Kiulu. Orang bilang saya ni kena kasih besar oleh nenek saya bah. My nenek ni tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak pandai mengira lah. Tapi kalau bilang 1, 2, 3 untuk pergi berjual sana tamu, dia pandai. Okay. That explains your fluent in dusun. Very fluent in dusun. Correct. Sebab my first 8 years of my childhood was with my grandma. Okay. Because my dad was flying as a pilot at that time. My mom was also working in RTM at that time. And so yang dapat jaga saya punya nenek. So I had the privilege to actually stay in Kiulu, sekolah di Kiulu, before my grandmother passed away. And saya melihat bagaimana orang kampung itu lagilah dulu kan orang bilang jalan raya belum jalan raya ada tapi belum berturap. Kereta pun orang pirate saja. Ya, pirate. Dia orang faham kata pirate lah. Kau punya luck lah itu kalau ada pirate in bus untuk mau pergi school. So I went through the time where jalan kaki pergi school. Lepas tu kalau bilang kasut kan yang kasut gata lah. Ya. Kalau cuci senang cuci kan. Lepas tu saya bangun pagi ikut saya punya nenek pergi tore geta, and I actually felt bagaimana ini orang-orang kampung sebenarnya going through this. But I always see my grandma as like someone who I always look up to until now. Although dia ni buta huruf lah orang bilang, tidak pandai baca, tidak pandai menulis, tapi all her children semua sekolah tinggi. Lepas tu I still remember kan, walaupun last time masa I was in primary school, she was like, kada yang ay pemain data kana ka gol ako po kapamon sa karaja rumah dia bilang, maksud dia kau jangan dulu pergi main kalau tidak siap kerja rumah kau kak. Tapi dia tinggal tubuhku tak balik kok. Tapi walaupun saya pula malu tidak pandai cakap dusun jadi dia tengok tak balik kan, dia tengok kali tidak tulisan kan. Dia bilang kau belum lagi buat ini kerja rumah kau ni, dia bilang. But she is dia empower. The thing is right, she was a businesswoman herself. She made sure that even like saya lihat lah, I think ini pun all this comes back to kita punya kemenjadian tu lah orang bilang betul. Kan.
she just wanted all her children and her grandchildren and her children to get out She's from amazing. kepompong kemiskinan Yes, tu. yes. Sebab dia bilang sengsara betul dulu. Dia bilang kasih makan kau punya mama, kau punya uncle semua ni dulu, dia bilang. Jadi she worked very hard, pagi dia pergi potong gatak, lepas itu dia pergi Very driven. tanam sayur, Yeah. and then lepas itu saya ingat lagi tu kalau kami buat itu kuih kan, yang kuih panjaram dia. kuih You kacang. pandai lah buat. Saya tidak pandai buat, saya pandai jual saja ikut dia. So, I went through that phase of life. Lepas tu saya tinggal di bandar, di KK kan, after she passed away. But it actually had a very big impact in me, to which when I look at it now, last time kita berfikir kan, like I went through all this thing and then said tinggal di bandar, lepas tu saya pergi di KL, and then I saw it's a different ball game in KL, going to UK, and then I came back here kan. It's not because that suka-suka sejak saya mau masuk dalam dunia politika apakah kan, tapi orang bilang I would like to see, because I was exposed. Yes. But I want to come back to serve and make a change. Also because you managed to see the managed to compare untuk buat perbandingan. Correct. Kan? Betul. So I mean I fully understand where you're coming from, because I was brought up by a lady who could not read and who could not write. Is my grandmother. God bless her soul. But look at you. Yeah, look at you. she really had a big impact. And I feel that kalau saya pun dari kira my early childhood was in the kampung, I believe those sekarang ini yang di kampung ini, they can do even better. Yes, right? Definitely. Infrastructure. Okay lah, yeah, we're talking about infrastructure. Maybe not on par yet to what we expect, but connectivity itu sudah ada. Yes. Ada internet, and semua ada smartphone. Kena kreatif lah. Yeah, betul. Kena innovative and creative. Betul. And again, coming back to what you mentioned just now. Yeah, kita bukan anti-subsidy. No, because we all started off with this juga kan. Definitely. But how you want to, innovate and be creative to push yourself after that. And we don't want this generation yang, I know this because my mom pun selalu katalah tiada air kan, saya mau komplain sama jabatan air, janganlah kau komplain, nanti kau kena kasih berhenti kerja, biarlah itu. Apa boleh buat, beginilah sudah kita. I don't pasrah. No, saya tidak mau orang yang pasrah begitu. We have to challenge or tackle ataupun challenge the status quo. Bukan pasal kita mau bergaduh, but really we want to make things better for the next generation. I think masalah air di Sabah ini sudah beberapa kali tukar kerajaan pun sama juga. And I say this with bukan memihak kepada mana-mana parti ataupun kerajaan, but ini adalah masalah sebenar yang saya kira perlu I mean, not just air, but all the basic necessities. Correct. And then my last question when it comes to change of government, right? Bila cakap tentang inovasi, teknologi, dan juga kita selalu memperkaitkan inisiatif dengan pengaruh politik, right? As much as you want to say that Sinik is it has to be seen impartial, obviously, and you have to be seen impartial. And whoever the government of the day, we have to work together with the government of the day. Namun kita melihat di Sabah ini ada satu issue di mana there's always political instability. Kita lah yang paling advance when it comes to democracy. Balik-balik mengundi saja kan. Jadi jangan bilang tiba-tiba dalam government tu pandai bertukar government. Betul. Ada mau tukar government. Whatever it is, I'm just wondering dalam keadaan politik yang tidak stabil di Sabah, agency seperti Sinik ataupun I believe agency yang lain, how does it affect your policy makings and your agenda for your agencies? It has affected us a lot, including dari segi pemberian dana juga. Tetapi like I've mentioned before, I think perubahan iklim politik ni adalah sesuatu yang kita sebagai government officers ataupun kerja sebagai government agency
tidak boleh lari. We can't run away from this, Joe. Yeah. And we really have to, find ways and be creative about how we want to maneuver this thing, right? Sebab kalau contohnya tukar kerajaan, tukar SUT, tukar menteri, benda tu memang sudah jadi lumrah saya. Sepanjang saya berkhidmat pun saya sudah tukar berapa, pegawai Bos, atasan, tukar berapa menteri, tetapi kita mesti tanamkan di dalam fikiran bahawa apa kita punya mandat sebenarnya, apa objektif kita. Kalau tukar polisi pun, masihkah kita dapat achieve that objective? Right. So I think it's a case to case basis lah. Sure. Dan juga I think setiap ketua agensi itu perlu mempunyai satu orang bilang the art of leadership. Contohnya macam how do you explain to your pegawai atasan tentang apa yang berlaku tentang kamu punya agensi lah, for example, because like I said, even katalah saya tidak berkhidmat lagi bersama Synic, come the new CEO, he or she must be able to maneuver this conversation. He or she must be able to get the buy-in from the stakeholders and dan stick to the objective of Synic ini, intention. So I think kalau mau cakap personal tu, bagi saya my personal tips is always question your intention, your intent, your nawaitu. Kenapa kau buat ni benda? So macam saya sendiri, Joe, selepas 25 tahun di Kuala Lumpur, balik ke Sabah ini dengan CSR mindset. Maksudnya ialah benda yang ada di Sabah ini mungkin tidak se-advance apa yang saya ada di Kuala Lumpur. So bila saya balik ke Sabah, saya telah bersedia dengan kemungkinan bahawa mungkin the package that that I got here is way lower than what I have in KL. Dan like you said, kita balik bukan suka-suka, kita menceburi bidang politik bukan suka-suka. Saya balik untuk lead state agency bukan suka-suka, because I know that at some point I have to challenge the status quo. Yeah. And saya tidak akan dapat menyelesaikan masalah itu, tetapi I hope I can provide that conducive environment ataupun platform untuk the next leadership to continue and teruskan perjuangan itu. Yeah. If I can conclude, I'm not being like feminist here lah. Since you are the first the first woman guest. Am I? Yes, you are. Wow. What I can see women leadership is about empathy. Oh yes, definitely. Empathy, I just went through a podcast, Oprah podcast with Jacinda Ardern. Yeah. And she mentioned that what makes leadership different from women leadership different than others. I mean the other gender. Yeah. Is actually women have empathy in leadership. I agree. I think it's also good to have more women leaders. Of course. Heading in agencies, in corporate worlds, for example. Definitely. Not only in politics. People always think about politics. Yes, More yes. women. No, but in corporate worlds and whatnot. And I think kuota 30% itu bukan menjadi cap kita, tetapi more women leaders also in dalam pembuatan dasar di Malaysia and especially in Sabah. So what I felt from our conversation, there's a lot of empathy there. Yes. And I hope to see more women leaders in Sabah. And more Absolutely. Vivianti. Oh, more also. Joanna as well. More Joanna. I mean, I really look up to you, and I think Likewise. I think I hope the audience yang melihat mendengar podcast ini akan terus melihat kepimpinan wanita sebagai satu versi ataupun pendek katanya, satu hari nanti saya harap kita tidak akan cakap lagi pasal women empowerment, sebab pada masa itu women empowerment, semua wanita telah diperkasakan. Sudah, So tidak lagi kita melihat wanita ini sebagai number 2. I have that experience where they want to put me as number 2 as deputy because I'm a female. Woman, Saya lebih suka mereka letak saya number 2 because I'm not competent, daripada mereka meletakkan saya number 2 sebagai just because I'm a female, I'm a woman. So itulah, I'm very happy to be invited here, and I hope sedikit sebanyak dapat memberi semangat kepada
kepimpinan wanita di luar sana untuk lebih berdaya maju di Sabah. Ya, terima kasih Vivi atas perkongsian yang amat berharga ini, dan semoga usaha Sinik terus berkembang maju dan memberi positif impact kepada masyarakat di Sabah. Jadi sehingga kita berjumpa di episod yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe Smart Talk Sabah di Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram dan Apple Podcast. Diterbitkan oleh Smart Bus Studio. Sehingga kita jumpa lagi, saya Joanna Suhenli Rampas. Kita jumpa lagi.